Bienvenidos a todos and welcome to Comadres and Friends. I'm Tess Tobin, Project Manager of Las Comadres and Friends National Book Club. And on behalf of our leadership team, it's a pleasure to welcome you to tonight's podcast as we celebrate our 20th anniversary. For 2 decades, we've had the privilege of championing Latina authors, connecting readers across the country, and building a vibrant, supportive literary community. Your enthusiasm and continued support have made the journey possible, and we're excited for many more years of sharing powerful stories and unforgettable voices together. We'd also like to extend a warm welcome to everyone joining us through our live Twitter chat at Read Latino Lit. We're glad you are part of the conversation. Tonight, please help us welcome Grace Santamaria and Florencia Etcheves. Please join us in welcoming them. Before we begin, just a little housekeeping notes. Please keep yourselves on mute during the program. You're welcome to keep your video on if you'd like. We recommend using speaker view, though gallery view works just as well. And if you have any questions or comments, please share them in the chat and we'll do the best to try to address them. And now, to begin, let's take a moment to reflect on our history of the book club. Take it away, Nydia. Thank you, Comadre. All right, so welcome everyone. Bienvenidas, bienvenidos, Comadres and friends. My name is Nydia Marcella. I'm the book club membership coordinator. And a little bit of the history. Our book club began in July 2004 in Maria Florida apartment here in New York City. Woohoo! But after a brief pause, Nora Comstock reimagined and relaunched the organization nationwide. Her vision was to promote Latino authors, bring our community into bookstores, and support our writers. In October of 2006, we began hosting teleconferences. And now, in our 20th year, we continue to share works by Latina authors with book lovers everywhere. Our book club and podcast are designed to encourage everyone, not just Latinos, to read more Latino literature, explore diverse cultures, perspectives, and gain deeper insight into Latino roots and heritage. We are creating a space where readers can explore the rich inner world of Latino writers through their written work. We currently have book clubs in 12 cities around this time zone that meet across the different time zones that meets in person and virtually. So we invite you to join the local chapter that fits your schedule. If your city isn't represented, we welcome your help in starting a new book club. For more information, you can visit our website and I will put it in the chat. And so please spread the word and invite others to join our literary community. And now, take it away, Comadre Karen. Okay. Now, Julia. Oh, sorry. Thank you, Nydia. Welcome, Comadres and friends, to our July 2026 podcast. I am Julia Abrantes, and I have served as a board member of Empowering Latino Futures and was also a part of the leadership team of Las Comadres and Friends National Latino Book Club. Additionally, I was a founding member of Latinx in Publishing. Our first interview this evening is with Grace Santamaria, an author of contemporary fiction who writes stories about Latinas making bold moves and crushing life's challenges. Her debut novel, Sea Salt and Coffee Beans, blends office drama, immigration struggles, messy family dynamics, and lots of romance. Her work explores the intersection of ambition, identity, and belonging for modern Latina women. Interviewing Grace is Comadre Barbara Salcedo, a member of the Comadres in DC, Maryland, Virginia chapter for just over 6 years. She's proudly from Las Cruces, New Mexico, and has lived in Virginia for over 25 years. She spent over 30 years with the federal government in contracting with the Army, Office of Secretary of Defense in the Pentagon, and NASA headquarters. As a retiree for over 3 years, she's become an avid reader. Take it away, Comadre Barbara.
Thank you, Comadre Julia. Welcome, Grace, and congratulations on your debut novel. My sister and I, I believe is joining this book club first time today, and I were very fortunate to meet Grace at a Women's Fiction Writers Association book fair in Virginia. Once I met her and I heard her author reading of Sea Salt and Coffee Beans, I knew I wanted to read the book. Even other authors in the room said, I don't want to follow that reading. It was that good. And now I understand why. So Grace, thank you so much for writing this book that covers all aspects and obstacles immigrants experience: visas, employment, new environments, relationships, romance, and other aspects in the journey. Please share what inspired you to write this particular book. Thank you so much, Barbara. And I also want to thank Julia and Tess and Nidia for the warm welcome. I'm so excited to be here and very, very thankful as well. So Sea Salt and Coffee Beans is my debut novel, and I started writing it about 5 to 6 years ago. And a little bit of the background for the idea behind that novel. I started working different jobs since I was 16. And I went from the regular part-time jobs, when you're in high school and college, and then eventually I moved on to sort of corporate jobs, large companies. I've worked in the beauty industry, the toy industry, the software industry. And as a young professional, I kept seeing this sort of pattern with young women who, as we all know, there's a huge pay gap between men and women. And I started seeing like certain dynamics of the way young women present themselves at the workplace, the way we interview, sometimes the way we undersell our skills. And there is, of course, a huge systemic issue here. But I started wondering, systemic issue aside, what if we were to throw a man and a woman competing for the exact same position with a very similar skill set, similar experience, background, same for competing for the same position? What would be the dynamic there? And that was the origin of this story. So at its core, before the immigration twist came in, it was more of a career progression, career evolution, and interviewing and women speaking up at the workplace and asking for what they want and what they need. So that was the origin, Barbara. Okay. Yeah, I could see that throughout the book. You kind of blended both of those aspects. I have read other books on immigration, Solito, American Dirt. They focus more on the journey of the migration. What do you hope readers will take away from your book in general, the career and then migration? Absolutely. So here's the thing. I think we all have a duty and a responsibility as readers, as writers, as professionals in the publishing industry, as consumers, to bring light to highlight all of these different stories. And the beauty that we have with our wonderful cultures and immigration journeys is that no two immigration journeys are the same. And that's something that's I'm always in awe when I sit down with someone and I discuss, what's your story? What brought you here? The circumstances are always different. Even if we're both from the same city and we're the exact same age and we emigrated at the exact same time, the circumstances are always going to be different. And I think it's so important to highlight all of these stories. The stories that you mentioned, they're fantastic. They deserve more space. We need to highlight those voices even more and more. But I also like to shine a light on other stories as well, because they all add value to that very intense and sort of diverse fabric that we have, right? That we bring, and especially like in my case, because I am Colombian. I am a Colombian immigrant. I live in the United States. But when you sit down and you hear about all these different stories, you realize that they all bring something special.
in the case of Sophia's story, I wanted to highlight this young woman who have come from a certain position of privilege, because I believe, Barbara, I don't know if that came across, Sophia has some privilege in her life. You know, the fact that she was able to make this journey on her own and land this position at this great company. And then I wanted to bring all those different twists that the system starts presenting. And when you put a person under so much pressure, what are the decisions she's going to make for herself, for her family, in her career, her personal life? So that was more or less my chain of thought. You know, let's shine a light on all of these different stories, and let's not just focus. The thing with some publications is that sometimes they focus so much on the trauma side, the violence side, the crime side, and little by little we start creating sort of a stereotype that certain groups start perceiving as a reality. So I really love to pick up all immigration stories and read about all of them, because that's what makes the experience very rich and very real. I agree. You did a really good job with that, because it really showed a different story. And, you know, stories, like you said, many people have experienced. Thank you for that. I really enjoyed the different characters also. It was a good mix of personalities. What character or characters of your book do you mostly identify with, and why? I think I know the answer. There is a bit of Sophia, of course. Sophia, well, I'm way past my 20s, right? I'm way past my 20s, but I did go through that. I did go through the office dynamics. And, you know, I've worked in this at these companies for a while. I think I've heard many stories. I've lived through many things. I've done my fair share of interviews as well. So Sophia, definitely, I identify with her. She's a Colombian woman. She really loves Miami and she wants to make a life in the city. Esteban is another interesting character. He's a young, very driven man, and it's interesting to see what his chain of thought is. So this story is written just from the point of view of Sophia. We don't get to hear Esteban's thoughts, but it's always interesting to see, like, from her perspective, like, what's going on through his mind. And I hope that as women read this story, it sparks these thoughts, like, why is he presenting himself that way? Why is he not afraid to ask for what he wants at the negotiation table? And why is Sophia so afraid? And of course, the circumstances are different, but that's what I want. But I want, like, something to, like, to click, and hopefully encourage someone who's being holding on sending an email or asking for a favor, sending a text message, hitting submit on that interview, or going on that LinkedIn search, or calling that contact you made weeks or months ago and asking for a referral. Do it, do it. Just take the chance and ask for what you want. So hopefully that's what's going to, the thought that's going to get sparked on readers' minds. Yeah, that was definitely a contrast, but it seemed to serve them both, in this throughout the story, on how Esteban helped Sophia based on his where he stood and what he was doing. So I like that aspect of it. What character surprised you the most as you wrote the novel? It was not easy to write Sophia's family. And there was a part of me that felt that I was, like, betraying something very, very sacred. This is a story of fiction. I've been approached by readers who have told me, the same thing happened to me. And it's always gratifying to hear that someone feels related to some of the elements in the story, but it's also a bit shocking, because it's like, oh, you went through something similar, and the part with the family, it's hard. And I had to uncover many layers to bring those characters onto the page.
but I had to make it hard for Sofia because I wanted her to really speak up for herself and set healthy boundaries, because it's not about turning your back on your family or your friends or anything like that. It's just about the theme here is setting healthy boundaries, even with people that we love, just to look after ourselves for a little while and then going back to them. It's that especially when it's economic boundaries, because in the case of Sofia, it's mostly economic. I think she's ready to give like all of her emotions and all of her love, but economic wise, she needs to set some boundaries first, some limits. So I would say the family, Barbara. And I had fun with many of the other characters. Miami is such a diverse city. I think Sofia is the only Colombian that I have in the story. I, I had a blast because I got to explore Esteban, who's from Puerto Rico, and then we have characters who are from Brazil, and there's a little bit of mention about Cuba and Argentina. And I also moved the characters all over the city. And I did it with a lot of responsibility. I had my beta readers and I did a lot of research and whatnot. And I was doing it because I needed to represent the fabric of Miami, because that's the way it is over here. You meet someone and the first question you ask really is, where are you from, or where's your family from? And there's no way I could have like just a bunch of Colombian characters in this novel if it is set in Miami. So yes. Yeah, that's interesting, because here in Virginia, I am always looking for the Mexicanos, and there's not very many. It's a Come lot over to Miami. It's a lot of Central American, which is lovely. It's it's good to meet other people, but this kind of leads into my next question. Based on Sophia's relationship with her parents and her sibling, was very revealing about the family dynamics for immigrants. And I mean, I'm a first generation Mexican American. I appreciate the sacrifices my parents made. I'm still learning about my father's journey, to this day, that we did not know. So the story about the family trip to Miami and the sacrifices made was very meaningful. How did your personal experiences shape this book? Well, I grew up in Colombia, and there's a lot of things that I heard as a little girl and that I lived as a little girl that are in the story. I have to insist the story is fiction, but I do recall, not from my father's side, but from my mother's side, that sort of huge hope and dream since we were so very young. And the main reason was economic. There are other things around there, family things that were not going well, but I do recall that idea of living in Miami, just moving to the United States as this huge goal, and like everything was going to be okay after that very big step was carried. And yeah, so there is a lot, Barbara, that I had to like sort of uncover from that perspective. It was mostly on my mother's side. And I do have family members that came to the United States decades before. So I personally I have had family members here. I think the first ones arrived like in the 70s or the 80s. So we always had like these contacts and this sort of system here. And that's where it gets interesting, because there's always one first person. In my family, it was my paternal grandmother, and she was the very first person to take that huge risk. And then little by little, the rest of the family started coming. I still have a lot of family in Colombia, of course. I go back to Colombia every year. My father still lives in Colombia, but there's always a first one. And I agree with you that our lives would be so much different if they had not taken that step, that decision. It's a huge decision. I think you have to like really sit down and think about it. They make a decision that's going to affect generations and generations after them. And I'm not even sure if they had the chance to like think it through so much, but here we are. And it's our job to sort of honor all the hard work and the sacrifice that they went through. And at the same time,
maintain those connections and those roots and those cultural traditions and everything that we can bring, all of this richness, keep it alive for them. So that's how I see it from a very personal perspective. Yeah, I agree. Even from, I know the aspect of the career side in your book, even from the work ethic and learning how to navigate, the challenges that Sophia did in a new environment, with new situations, new people, everything is new and she's on her own. So I don't know if I would say cover that was more. like one of the best things for Sophia. She didn't have many adult mentors, like in the sense of parents who are there to guide her, or like an economic safety net. She didn't have it. So and that's the interesting thing. The number of people who have told me, hey, that happened to me, and I lived on my own, and I did it on my own for 5 to 8 years before I met my partner, or before my parents were able to join me. And it's something to admire, to have a young person, early 20s, taking these leaps of faith and then making all these decisions on their own and helping out their families with such strength and conviction. It's truly admirable. Yes. You included one thing you included in the book, the aspect that immigrants are neither de aquí, neither de allá, neither here nor from there. And also integrating the Spanish words. I thought that was a very nice touch because, you could feel it throughout. How do you resonate with this, and what inspired you to highlight this aspect and to include the Spanish words? Thank you for asking about the Spanish, Barbara. So when I first wrote the story, I wrote it in English. So I had, here's the thing, there are some characters in the story that only speak Spanish. And I translated all that dialogue into English, right? And with the dialogue tags, I was asking the readers, like, oh, imagine the mom saying this in Spanish. And it kept happening throughout the novel. And then as I was reading it, I kept feeling like I'm losing the voice of the mom, because there are certain expressions that once you translate them into English, they lose the texture and the meaning and the punch that I wanted in them. So I wrote them in Spanish, and I used the dialogue tags to sort of convey the meaning without it being like a direct translation, because I felt, listen, if I am bilingual, I am sure that there are other bilingual readers out there who can navigate English and Spanish. Yes. And so that was more or less my chain of thought. I took a risk. I calculated that 5% of the book, it's in Spanish. The other 95% is in English. So it was a bit of a risk, Barbara. And then I found some beta readers who only speak English. And they were able to read the story and understand what was going on and send me messages. They sent me messages stating, hey, I don't speak a word in Spanish, but I understood everything because you had like sort of like a little translation going on there. Yeah. And it worked. And my publisher took it like that, and they didn't make me change it or translate anything. And I was so happy because I think there is a huge bilingual community. And I didn't want to lose the voice of those characters. No, it was well done. The way you integrated was very well done. I will say that there was a couple of passages in your book that got me emotional. Sophia's father's American dream, the letter to her mother. Jeez, that was good. Is there a particular scene or passage you're incredibly proud of? I don't know if this is gonna be like it's gonna click with you, Barbara, but I liked the scene where Sophia sort of breaks down in front of Esteban, not because I am proud of the way she acts, but because that's the moment where everything flips for her, and that facade that she has been building in this new relationship sort of comes falling down. And I think that's important, because once you stop carrying a lie, everything becomes lighter.
And then after that, she just starts taking risk after risk. And she needs that. She needs to pick up the phone and ask for these favors and ask for help. And to be upfront, even with if it's with a person that she met recently, she could have gotten so much more if she was upfront. So that scene to me, it was sort of like a catharsis. Like, okay, she said it. It's out there. Yeah. And towards the end, I am happy that she honors the memory of her father at every moment. I am proud that she did not rely on Esteban to be her savior, to be the person who, and I'm not saying I don't have anything against romance. I love romance, it's great escape. But in real life, sometimes we have to be our own heroes. And I wanted Sofia to be her own hero. I didn't want Esteban to come in and be like, here are all the solutions for you. That would have been so easy. And that's not real life. So, Yeah. Well done. yes, I'm proud that Sofia was her own hero. I agree. Well done. And I could go on and on, but my time is running out. So last question, how has writing this novel changed you? And are you working on a new novel? I enjoyed working on this novel so much. It did take me a few years, and then it took me another couple of years working with the with the press, with the publisher, to get it ready. It is my debut novel. I had written another story before this one, which I shelved, which was a great learning experience, and I loved everything from the process, Barbara. To be quite honest, I'm just happy and grateful every time someone tells me that they read the story. It's like, what is this? Is this for real? Like, I have a book out there with my name on it. And I am working on another story. It's still in early first draft stages. I am very happy with the general concept. I'm still going to stick to a main character who is Colombian, but in this case, the story is going to be based in Barranquilla, Colombia. That's the city that I am from. And it's sort of like the opposite. It's a character who studied abroad and then she returns to Colombia, and then she has to face a whole plethora of situations with her mother, family dynamics, and society expectations over there. So that's what I'm working on now. And wish me luck, send me good energy, because I need to get those words out. Thank you so much. Good to see you, Grace. Wish you well. Barbara, it was a joy to meet you in person a few months ago, and to see you now here. Thank you so much for your time. All right. Thank you. Same goes to you. Thank you. Our second interview this evening is with Florencia Etcheves, an award-winning journalist, writer, and news presenter. She's also the author of several novels, two of which have been made into feature films, Perdida, Lost, and Netflix's La Corazonada. Interviewing Florencia is Comadre Maria Ferrer, the executive director of Las Comadres para las Américas. Take it away, Comadre Maria. Thank you. Welcome, Florencia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gusto. Buenas. Antes de empezar, enseño a todo el mundo mi corona. Florencia, te Hermoso. fuiste. Oh, mírate ahí. Ok. Antes de empezar, yo no sé si todo el mundo ha visto el libro la cocinera de Frida, FRIDA'S COOK. Yo no sé si tú no has notado, pero cuando yo empecé a leer este libro, y Chess también lo puede decir lo mismo, de un repente, yo no sé si tú has visto todos los cookbooks que tienen el nombre de Frida. La cocina de Frida, los menús de Frida, esto de Frida, lo mejor de Frida. El mundo y todo el mundo está cocinando con Frida. ¿Tú lo has visto? Sí, claro que sí, porque yo creo que hay una relación muy estrecha entre México, su cultura y la comida. Una relación sumamente estrecha y amorosa, ¿no?
hay algo artístico allí. Cuando yo tomé la decisión de que Nayeli, que es la protagonista ficticia de mi novela, que es un personaje inventado, que ella fuera cocinera, no fue un oficio al azar. Yo podría haber elegido cualquier otro oficio para Nayeli, pero a mí me resultaba muy interesante que ella fuera cocinera porque Nayeli es la abuela de Paloma y la crianza que tuvo Paloma en Buenos Aires fue la crianza de una abuela mexicana, de una mujer mexicana, en donde la crianza no solamente tiene que ver con el amor y con la contención, sino también con la comida como manifestación de ese amor, de esa contención, de esa comfort food, de eso estar allí nutriéndote no solamente por fuera, sino también por dentro. A mí me parecía muy interesante que esta muchacha, en la época de la novela en la que está con Frida, y ya después una mujer mayor, adulta y anciana, cuando ya está en Buenos Aires, a mí me parecía interesante que fuera una persona que hubiera de alguna manera nutrido a los personajes. Y cuando hablo de nutrición, también hablo de la comida. Por eso me parecía sumamente interesante. No era lo mismo que tuviera cualquier otro oficio. A mí me interesaba lo que tiene que ver con eso, ¿no? Con la nutrición por el afuera y por el adentro, por esa demostración de amor que está puesto en la comida. Sí, sí, porque la comida es parte del amor, parte de la familia, parte... Y una cultura, además. Sí. Cada país, ¿no? Cada país tiene su comida y está estrechamente relacionada con la cultura y con la memoria que nosotros tenemos de nuestra identidad. En mi país, el asado o las empanadas, en México, la comida mexicana, en Perú, que también tienen una gastronomía milenaria y famosa en el mundo. Mucha gente hace tours culinarios. Entonces, bueno, y aquí en mi país, en Argentina, se da algo muy particular, sobre todo en Buenos Aires. Gran parte de los ciudadanos argentinos somos descendientes de españoles y de italianos, ¿no? Por la inmigración. Mi madre es española, mi abuela es española. Entonces, todos los argentinos de mi edad, no todos, pero gran parte, Muchos. tenemos el recuerdo de la nona, la comida de la nona italiana, ¿no? La pasta, esos amasados, de la abuela gallega, las paellas y esa comida española. Entonces, bueno, las comidas también forman parte de la identidad de los países. Por eso a mí me interesaba muchísimo que tuviera esa identidad mexicana. Y cuando, bueno, yo estuve en México investigando para esta novela, me la pasé mucho yendo a distintas cantinas pequeñitas y les contaba que estaba trabajando en una novela y les pedía permiso si me podían dejar pasar a la cocina, ¿no? Y allí me encontraba con los cocineros y las cocineras que hacían los tacos y las tortillas. Y a mí me gustaba preguntarles de dónde eran, de qué lugar de México eran, y todos me contaban que la receta que hacían era una receta de su madre o era una receta de su abuela o era una receta de la tía, ¿no? Esta impronta de las mujeres en la identidad y esa herencia. Y yo quise de alguna manera que eso estuviese reflejado en la novela, más allá de la historia de Frida y de la trama policial, ¿no? Que hay ahí en el fondo, como una segunda capa, esa identidad de la herencia no se perdiera, porque en definitiva el problema de esta novela es una herencia, ¿no? Es un cuadro. Sí, sí. Yo leí que la idea de esta novela era de tus editores, que ellos te dijeron, oh, ¿por qué no escribes una novela de Frida y de Diego? Ok. ¿Te asustó la idea? Pánico, mucho. Cuando ellos me dijeron, mis editores mexicanos, esta es una novela de Planeta de México, me dijeron que ellos querían una novela que tuviera tintes policiales, con Frida Kahlo. Yo dije, no tiene sentido lo que me están pidiendo. Dije, bueno, déjenme ver. Y en realidad yo lo que tenía que pensar era cómo iba a rechazar ese ofrecimiento, con qué palabras amables, porque bueno, es un ofrecimiento de trabajo, uno tiene que ser amable.
Pero mientras que pensaba con qué palabras iba a rechazar el ofrecimiento, por otro lado, la historia empezaba a crecer, ¿no? Había un desafío ahí, ¿no? Yo escribo novelas policiales y de repente una novela que tenía que ver con un tono que no era mi tono habitual, con un país que no es mi país, con una época que no es mi época, y a mí todo eso me generó un desafío al que me subí, con muchas dudas, con mucho miedo, y no me arrepiento ni un segundo de haber aceptado, porque yo descubrí con esta novela que había sido víctima durante mucho tiempo de mucho prejuicio. A mí Frida no me interesaba en lo más mínimo, no me parecía un personaje interesante, sí, me parecía atractiva su estética, su imagen, pero no era un... ¿Vieron cuando hay personajes que no te llaman la atención? Sí, Diego me llamaba la atención. Y eso también fue un desafío, ¿no? El sacar los prejuicios y mandarme a conocer a una mujer icónica, y terminé fascinada. Me sedujo profundamente. Eh, me encontré con una mujer realmente del futuro. Frida es una mujer del futuro, que si estuviese viva en este momento sería moderna. Siento que es como una viajera en el tiempo, ¿no? Y tal vez ahí está un poco esto de su encanto y de su magia, y por qué en países que están sumamente alejados de la cultura latina, Frida los fascina. Digo, esta novela la han traducido al polaco, al alemán. O sea, países que están alejados de nuestra cultura, y sin embargo Frida los fascina. Sí. Y Como me parece estábamos que sí, hablando bueno, antes, sí, cuando sí, ellos estaban vivos y que estaban casados y divorciados y casados y divorciados, todo era, él era el grandón, él era el maestro. Y no claro, todo era Diego, 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 Diego. Y ahora que ya que están los dos muertos, ahora todo es Frida, Frida, Frida. Ella claro es la que más sí. popular. Y hay algo que yo descubrí cuando estaba haciendo la investigación y leyendo mucho material de Diego, ¿no? Bueno, que se dicen muchas cosas, a veces se analizan las relaciones mirándolas con el cristal del presente, y a veces es muy difícil analizar el pasado con la idea que tenemos ahora nosotras, ¿no? Del amor, de las relaciones entre un hombre y una mujer, de lo que es el machismo o el no machismo. En esa época las cosas funcionaban distintas, y uno no puede juzgarlas o analizarlas con la mirada del presente, porque nos vamos a quedar cortitos, ¿no? Nos va a quedar chiquita la mirada. Cuando Diego llegaba a algún lugar, ¿no? Como tú bien dices, él era el don, el gran señor, y ella era la muchacha bonita y vistosa que lo acompañaba. Y cuando decían, presentaban y el señor Diego Rivera, y aquí la esposa del señor Diego Rivera, Diego era el que frenaba y decía, no, 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 ella es Frida Kahlo, ella es la única artista de esta pareja. Diego tenía una admiración artística por Frida descomunal. Yo te diría que que Diego tenía más confianza en el arte de Frida que la Frida misma. Diego le abrió muchas puertas a Frida en el mundo del arte, ¿no? Eh, Frida era una mujer que la mayor obra, la mayor cantidad de obra, si uno se pone a analizar la obra de Frida y uno empieza a ver los años, uno se da cuenta que la mayor producción de obra de Frida es cuando Frida estaba separada de Diego, en esas idas y vueltas tormentosas que iban y venían. Cuando ella tenía el dolor a flor de piel, cuando ella tenía sus abortos espontáneos, o cuando ella se separaba de Diego, ella ese dolor lo canalizaba en el arte. Por eso sus pinturas son tan intensas y tan vibrantes. Ahora, cuando ella estaba bien con Diego, ella se dedicaba a Diego, no era el momento de pintar para ella. La pintura de Frida es la herida abierta, ¿no? La sangre, la desmesura, el dolor, la traición, el desamor. Sin embargo, Diego pintaba mañana, tarde y noche, no importa cuál fuera
la situación de sus vínculos. Diego era un obsesionado y un apasionado por el arte. Frida tenía sus momentos. Por eso la pintura de Frida es tan particular, porque habla de ella y de sus momentos y de sus heridas. Eso es lo que hace que uno se quede y diga, ah, esto es más que una pintura. Acá hay un estamento, ¿no? Sí. Yo sé, tu novela está llena de muchos de su historia. El matrimonio, los divorcios, los abortos espontáneos, los comunistas, las otras mujeres, pero siempre el arte. Gringolandia, los Fridos, todo lo has incluido. Pero tú sabes lo que me salió curioso, que yo sentí cuando Frida está ayudando a Nayeli a ponerse ellos iban para un sitio, se me olvidó para dónde, que ella le está vistiendo y la Sí, que le pone presta, así como le una, presta la ropa, los huipiles. eran como un espejo, porque Nayeli era el mismo size de Frida y todo, entonces era como un espejo y Frida estaba como envuelta en lo Dilo en inglés. revolucionario y Sí, lo sí, sí. comunista y todo, y algo moderno, y usando los pantalones y todo, y de momento ahí está Nayeli con su traje, con sus trenzas, con las flores y todo, y es un espejo, y ella dice, es como, es Frida mirándola para atrás. Sí, Eso es la pintura que nosotros vemos ahora. Frida sí. así con las trenzas, las flores, Con el las trenzas. traje, Bueno, ese es a mí Nayeli. ahí, yo elegí que Nayeli fuera tehuana, fuera de Oaxaca, del Istmo de Ujú, Tehuantepec. No, no es casualidad. Hay una parte de la biografía de Diego Rivera que es muy interesante, que cuenta, Frida no había nacido porque había mucha diferencia de edad entre Frida y Diego. Cuando viene la Revolución Mexicana, había muchos artistas mexicanos que estaban viviendo en Europa, en distintos lugares, y la Revolución, el ministro de Cultura convocó a todos los artistas mexicanos que volvieran a México y que fueran con sus distintos saberes, la escritura, la pintura, la escultura, y que recorrieran el país para transmitir ese arte mexicano a todos los mexicanos, ¿no? Esa era parte de la revolución cultural del ministro de Cultura de la Revolución. Entonces, bueno, Diego vuelve a México y uno de los lugares a donde va es al Istmo de Tehuantepec, a Oaxaca. Y hay una parte de la biografía de Diego. Diego allí hizo muchos dibujos, dibujaba mucho a las mujeres tehuanas, mujeres bellísimas. A él le gustaban mucho las mujeres, le gustaban y las dibujaba como nadie. Y hay una parte de la biografía que él dice que si en el mundo existiera un paraíso, ese paraíso es Oaxaca, el Istmo de Tehuantepec, y si ese paraíso tuviese diosas, las diosas del paraíso serían las tehuanas. Yo leo, ¿no?, esta declaración que hace Diego en su momento y me meto en Google a ver las tehuanas, ¿no? Yo, Argentina, no tenía idea. Y cuando uno mete en Google tehuanas, ustedes van a ver, me empiezan a aparecer un montón de mujeres con ropas típicas y yo me quedé impactada porque dije, están disfrazadas de Frida Kahlo. Dije yo, ¿cómo es esto? Me fijo, Frida Kahlo no era tehuana. Frida Kahlo nació en el distrito, en Ciudad de México, lo que en su ujú. momento era el DF, nació en Ciudad de México, vivió en Ciudad de México y murió en Ciudad de México en la Casa Azul, allí en calle Londres, en Coyoacán. Dije, ¿cómo es esto? Y ahí yo entendí que Frida fue esa tehuana desde la estética, esa mujer de ese paraíso para Diego Rivera. En algún momento tal vez ella debe haber visto sus pinturas, debe haber hablado, pero ella sus ropas, sus huipiles y sus faldas y las trenzas Ujú. y las flores, es exactamente la ropa típica de las mujeres tehuanas, que incluso en las velas, que son unas festividades típicas de Oaxaca, hay varias, están las zapotecas también, ¿no?, de distintos lugares,
hay como una suerte de lenguaje con esas ropas. ¿Quién es quién dentro de la sociedad según la calidad de esa ropa? Es bellísima la tradición, bellísima, bellísima. Y yo en ese momento dije, mi Nayeli ya había decidido que iba a ser cocinera, por esto que les acabo de contar, pero dije, y además va a ser tehuana. Porque yo pensaba, Frida es una mujer muy potente, muy poderosa, tiene todo para enseñarle a una niña que creció en el medio del campo, en una situación económica bien distinta. Frida tiene todo. Y yo pensaba, ¿qué tiene Nayeli para ofrecerle? ¿No? En el intercambio narrativo de los personajes, ¿no? Para que se genere un vínculo. ¿Qué tiene una, qué tiene la otra? ¿En qué lugar se van a encontrar? Y yo creo que la tehuanés es lo que de alguna manera Nayeli tenía para ofrecerle Para ofrecerle a a Frida. a esa mujer que termina siendo su revolución, ¿no? Sí, pero todas las mujeres de la familia Cruz son bellas y fuertes, Y you know, poderosas. empezando con Rosa, la hermana, que ella misma se da en sacrificio para que Nayeli se escape, you know, y Claro, claro. Nayeli solo 14 años y ella tiene esa confianza, you know, ella se pone el disfraz de hombre y se va. You know, es una aventura, pero también ella es sola, you know, ella no sabe para dónde va. Ella no conoce a nadie. Gracias a Dios Nada, que cayó bien, en buen lugar, que la ayudaron. Y claro. Felipa Yo era un poquito cuando, difícil, pero se entiende. You know, Felipa sí, tenía su música por dentro y ella, ¿cómo dice? Seguía su propio ritmo, you exactamente. know. Yo cuando tuve que construir este personaje ficticio, tuve que pensar mucho porque yo sabía que la novela se iba a llamar La cocinera de Frida y cuando uno dice Frida ya sabemos lo que provoca Frida, pero si ustedes piensan se llama Frida's Cook, la cocinera de Frida, la protagonista es la cocinera, ¿no? Ujú, Entonces yo ahí me encontré con un problema, con un desafío que tenía que ver con de qué manera yo puedo poner a competir a estos dos personajes. ¿Por qué a la gente le interesaría más Nayeli que Frida? Entonces tomé una decisión que fue ponerle mucho peso al principio del libro. Frida aparece bastante más adelante y empezar a contar la historia de una aventura. Es una novela de aventuras. Es una ujú. niña. A mí me gustan mucho las novelas de aventuras. Mi personaje de ficción favorito, yo siempre lo digo, es Tom Sawyer. A mí me gusta muchísimo las aventuras de los adolescentes, de los niños, frente a su destino, con las pocas herramientas que tienen y con un mundo que puede serles a veces de ayuda o a veces hostil, ¿no? Entonces yo quería recrear un poco eso en mi cabeza, quería armar este personaje, que la gente tuviese empatía y se encariñara con esta niñita que, como tú bien dices, solita se sube a un tren y empieza a relacionarse, para que cuando llegue el momento en el que se encuentra con Frida, al lector, a las lectoras, realmente les importe saber qué va a pasar con Nayeli. No solamente Frida, sino también la protagonista, que es la driver de la historia, es quien la sigue adelante. Entonces, por eso a mí me gustaba mucho que fuera una novela al principio en un tono narrativo de aventuras, de claras aventuras, Es para que tremenda aventura. uno tenga ganas de seguir viendo qué le pasa a Nayeli y que Frida sea una circunstancia, una aventura más en ese camino. Ujú, ujú. Te tengo que confesar que cuando Frida se va de viaje y dejan a Jelly a Diego, que ella le dice, no deje que él te pinte, no, yo pensando, oh my God, la va a seducir No, y yo tenía un miedo, pero no, gracias a Dios eso no pasó. no, Pero eso sí, no cuando él la pasó pintó y era diferente y todo, pero pobre Frida que ve esa pintura y piensa lo más malo y porque ahí es, Frida era un poco, yo quería, Frida es siempre fue la desmesura, ¿no? ujú, De ninguna manera yo iba
a ver, esto tiene que ver con una idea narrativa del personaje, ¿no? Tu héroe, que en este caso la heroína es Nayeli, no puede convertirse en una traidora avanzada en la novela, ¿no? El héroe Gracias a Dios. es un traidor al principio, ponele, ¿no? Uno elige, uno lo hace cometer un acto malo, un acto de traición al principio, porque después, en el transcurso de todo el arco dramático de la novela, se va a redimir y uno lo va a perdonar. A esa altura de la novela ya no tengo espacio para el perdón. No. Nayeli es nuestra heroína. Entonces Nayeli no va a traicionar a Frida y Nayeli termina siendo víctima. Yo tenía que buscar algo lo suficientemente fuerte porque yo en mi historia tenía que tener a Nayeli en Buenos Aires. Tenía que ser algo lo suficientemente fuerte para que ella se fuera y abandonara el país como si fuera una delincuente, ¿no? Con su amiga Eva, que para mí es el personaje que más me gustó escribir. Pero digo, no iba a pasar nunca, pero me gustaba jugar un poquito con el miedo del lector de decir, no, Nayeli, ¿qué vas a hacer? No, Nayeli, ¿qué vas a hacer? Pues trabajo, porque yo tenía miedo, pero gracias a Dios, No. todo lo más bien. Sí, entonces, tú escribiste la novela, era como dos novelas al lado, aquí este principio y después este principio, pero eso, al principio yo estaba, no sabía si me iba a gustar las dos épocas a la misma vez, pero entonces entendí que necesitaba los clues de Nayeli para entender a Paloma. Exactamente, así la construí. Entonces yo estaba esperando, ok, Paloma, muévete para el lado, necesito a Nayeli. Ok, Nayeli, necesito a Paloma. Así lo construí. Me encantó. Así lo construí, porque cuando a mí me encargan mis editores mexicanos que tenía que estar Frida, pero que tenía que ser una novela policial, yo lo que les decía es, mira, yo no puedo inventar una historia policial con personajes que existieron. ¿Qué voy a hacer? Que Frida era una asesina serial, digamos, no tiene sentido, es un mamarracho, no. Entonces lo que yo dije es, voy a hacer lo siguiente, el policial lo voy a sacar de la época de Frida, solo voy a dejar a ese personaje que es el que va a ir por las dos épocas, y el policial lo voy a poner en el presente con todos personajes inventados, en donde yo me puedo mover tranquila, y como yo sabía que iba a tener una tarea ardua de investigación, porque era México, que no es mi país, una época que no es la mía, un género que no es el género que yo estoy acostumbrada a escribir, entonces dije, bueno, el presente lo hago en Buenos Aires, policial, digamos, traté de facilitarme donde yo ya sé dónde están las calles, sé cómo es todo, no necesito investigar nada. Me lo facilité. Podría haber sido en cualquier país, pero bueno, necesitaba tener un espacio que fuera como mi refugio, mi lugar conocido, que es el policial, los clubs que tú estás diciendo. Eso es lo que a mí se me da con facilidad. Todo lo otro, traté de alguna manera de facilitarme el camino, si no todavía la estaría escribiendo. Pues es una novela divina, Gracias. me encantó. La disfruté mucho. La pasé tan bien escribiéndola. Fue un disfrute de principio a fin, no me arrepiento de haber dicho que sí, porque me quité prejuicios, porque me enteré de muchísimas cosas que yo no sabía, ¿no? De Frida, de México, de Diego, del arte, de sus obras. Yo la verdad que era una ignorante de todo eso y fue hermoso. Siempre aprender cosas nuevas es gratificante, ¿no? Sí. ¿Y qué estás escribiendo ahora? Porque ahora no puedes ir otra vez para las novelas de detective. Ahora necesitamos otra, otra Frida y Diego. No puedo, mi novela nueva sale en el mes de octubre. Oh, ok. Ahora, octubre 2026. No me dejan revelar el personaje. No me dejan. Es una mujer Qué también. malos son. Es una mujer Okay. que no se la imaginan. O sea, no se la imaginan. A ver, acá en la Argentina se la conoce. En el mundo se van a sorprender de que exista, de que haya existido esta persona. No puedo decir más.
pero van a decir, Mm. ¿cómo? ¿Quién es? Y yo creo, yo espero, ojalá. Y tiene también así la mecánica de un personaje de ficción que se va a meter en el mundo de gente muy, pero muy, pero muy conocida a nivel internacional. Pero ella, para el mundo, a lo mejor no es un personaje que yo te la nombro y tal vez no sabes quién es, pero te vas a sorprender de que haya existido. Okay, all right. Bellísimo, bellísima también. O sea, lo disfruté horrores. Lo disfruté horrores. Hasta aprendí cosas de mi propio país. Ah, Que a ok, veces vamos a estar pendiente, vamos a estar en pendiente. octubre sale en español y después, bueno, sale en otros idiomas y va a salir en inglés también. Ok, pues gracias por estar con nosotros. No, por favor, Nos es un encantó todo placer, tu- realmente un placer haber estado con ustedes. Es un placer la difusión que hacen, la difusión de la lectura, la difusión de las escritoras latinas, pero también cómo construyen un vínculo entre ustedes, personas que viven en distintos lugares de los Estados Unidos, que puedan conectarse y que puedan tener un vínculo y que el libro sea ese puente que las une, a mí me parece emocionante. Yo les agradezco muchísimo que me hayan tenido en cuenta y me hayan invitado. All right, gracias, mi amor. Chas, you're on mute. Hola. Perdona. Muchísimas gracias a Grace y Florencia. Your enthusiasm for your work is just so contagious. So we're coming to the end of our podcast, and I have a few little things to say. So we extend our heartfelt gratitude to our authors and their publishers, Rising Action Publishing and Primero Sueño Press, for generously donating books to our early registrants. Special thanks to our incredible interviewers, Comadres Barbara and Maria. We appreciate our audience for joining us tonight and submitting thoughtful questions. Most importantly, we want to recognize our dedicated volunteers, without whom this book club and its associated work would not be possible. Mil gracias. Supporting Latina authors is crucial to our mission. We encourage you to write reviews on platforms like Amazon, Goodreads, and Barnes & Noble, as these reviews significantly impact publishers and potential readers. Consider purchasing books to directly support our authors, and if your local library lacks a title or two, please tell them to purchase one. We invite you to attend our virtual and in-person local book club meetings and bring friends along. Remember, our book club is open to men and women, Latinos and non-Latinos. All are welcome. Looking ahead, our August 2026 books are Interculturaling, for those of us who live our lives in translation and the people who live it with us. By Elda Acevedo Estefania. And our second book will be The Mystery of the Stolen World Cup Trophy by Angela Cervantes. Thank you all for your continued support of Las Comadres and Friends National Latino Book Club. Please join us in celebrating the book club by buying books and supporting Latina authors. Let's applaud and amplify diverse literary voices throughout the year. Good night, and always read Latino Lit. Buenas noches.